So there are major four categories of operators that আমরা actually use করে থাকি. So we'll discuss about those. So let's start. First is the simple operators, which is arithmetic operators. And what is actually arithmetic? So basically, এটা আমরা any kind of arithmetic operation জন্য we can use this operator. Like for example, addition, subtraction, multiplication, division, and there are some extended operator also. Okay. So for example, a simple, for example, 2 plus 3, you get 5. Then for example, 3 minus 2, this is subtraction operator. And for example, যদি আমরা division করতে চাই, so 4 by 3 will get this value. Okay. Now there is also another kind of division. So এখানে যদি আমরা দেখি না, এটা division করলে আমরা floating point number as result পাচ্ছি, and fraction পার্টও আমরা কিন্তু পাচ্ছি. But what if we want only integer part? Then we can use double division operator, আর যেটা বলি আমরা forward slash by 3. Now আমরা শুধু 1 পাবো, and এই যে দশমিকের পরে যে সংখ্যাগুলো, সেই সংখ্যাগুলো কিন্তু আমরা আর পাবো। সো এটাকে আমরা বেসিক্যালি বলি ফ্লোর ডিভিশন, and or আমরা বলি ফ্লোটিং পয়েন্ট ডিভিশন, and এটাকে আমরা বলি ইন্টিজার ডিভিশন। Now for example, যদি আমি কোনোটা মাল্টিপ্লিকেশন করতে চাই, simply 4, and we use star or asterisk sign to do the multiplication, the result. Now also, what if we need to calculate some powers? Okay, like 4 square. So 4 double star and 2, that means 4 to the power 2, which is 4 square, and 16. যদি 3d, that will be cube, and that. So 1 star basically represent করে multiplication, double star represent করে power, and there is also another operator যেটা through আমরা remainder find out করতে পারি, like ভাগশেষ. Like for example, 5 divided by 2 করলে we'll get 2.5. Okay, and if we do integer, we get 2. So that means 2 করে দুটো ভাগে ভাগ করতে পারবো, একটা কিন্তু আমার রিমাইন্ডার রয়ে যায়. So to find remainder, we can give modular sign or percentage, and done. So remainder is 1. Okay, simply to if you divide 5 by 2, so equal যে even party divide হবে equal party, that is 2 and 2, দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যাবে, 1 will be left. Okay, so that is remainder. But if I do 3, then remainder will be 2. Okay, clear? There's arithmetic operators: addition, subtraction, division, integer division, multiplication, power, and remainder. Okay, now for example, there is also another kind of operator, which is basically the logical operator. Okay, and before logical, let's work with comparison operator. So comparison operator আমাদের কিভাবে হেল্প করে, যখন আমরা দুটো সাইডের ভ্যালুস কম্পেয়ার করতে চাই, on that time we can use comparison operator. Like for example, and আমি দুটো নাম্বারকে কম্পেয়ার করতে চাচ্ছি, is it 2 is greater than 3, and I want to check. Now এই kind of operator যে result হয় না, that will be boolean, either yes or no, true or false. So 2 is not greater than 3, and আমাকে রিটার্ন করবে false. যদি আমি করি for example 2 less than 3, then this is true. Yes, because 2 is less than 3. So this is greater than, and this is less than. Now for example, আমি যদি equality চেক করতে চাই যে দুটো ভ্যালু ইকুয়াল কিনা, for example 2 equals to 3, which is also not true. 2 and 3 equal now. But if I give 3 and 3 are equal. Okay, and যদি আমি not equality চেক করতে চাই যে দুটো not equal কিনা, so you can say 3 not equal to,
চেক করতে হচ্ছে যে এই দুটো নট ইকুয়াল কিনা। যদি এই দুটো আলাদা ভ্যালু হয় তখন ট্রু, লাইক 3 and 2 আর নট ইকুয়াল, সো ট্রু দেবে। যদি 3 and 3 ইউজ করো then it will give false because এই দুটো ইকুয়াল। ওকে, সো গ্রেটার দেন, লেস দেন, ইকুয়াল টু, নট ইকুয়াল টু। যখন ইকুয়াল টু কম্পেয়ার করি না আমরা দুটো সাইন ইউজ করি, বিকজ দেয়ার ইজ এ ইকুয়াল টু যেটা থ্রু আমরা সাম ভ্যালু অ্যাসাইন করি। ওকে, সো সেটা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর। বাট যখন দুটো ইকুয়াল হয় তখন অ্যাকচুয়ালি কম্পেয়ার করে। নাও অলসো উই ক্যান টেক গ্রেটার দেন। ফর এক্সাম্পল আমি যদি এরকম কন্ডিশন থাকে যে গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু কিনা, আইদার ইকুয়াল টু হবে আর গ্রেটার দেন হবে। লাইক ফর এক্সাম্পল 3 গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 2। ওকে, সো এখানে আমরা দুটো কন্ডিশন লাগাচ্ছি, ফার্স্ট গ্রেটার দেন কিনা আর ইকুয়াল টু কিনা। এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা ট্রু হলেই ট্রু দেবে। লাইক 3 ইজ নাও গ্রেটার দেন, সেই জন্য এটা ট্রু দিচ্ছে। আমি যদি 2 করি দেন এটা কিন্তু গ্রেটার দেন হবে না বাট ইকুয়াল টু, সো তাও কিন্তু আমাকে ট্রু দেবে। and similar way also we can use like less than or equal to 2, false, because এটা 3 less than or not equal to 1. But if I give 2, so less than না but equal to 2, greater than equal to and less than equal to. and এই comparison operators গুলো it's very important, and এটা আমরা conditioning এ use করি and we can do lot of comparison. Okay, now for example what if যদি আমি একটা string কে compare করতে চাই, for example python is greater than Java, for example, true. So যখন আমরা এটা অ্যাপ্লাই করি then depending on number of characters greater than and equal to and less than check করে। but if I do equal to, these two are not equal, simple character by character match করি। if I do greater than, Python is greater than. if I do less than false, because Python এ more characters রয়েছে than Java. okay, now next is conditional operators, or this is actually conditional operators or comparison operator. Next is the logical operators, যেটা লজিকের উপর ওয়ার্ক করে, and that means majorly based on boolean values. Someone I guess unmute রয়েছে, please be unmute. okay, mute. yes, okay, so now next operator is logical operator. okay, so এখানে কি হয় যে অপারেটর গুলো সেগুলো বুলিয়ান ভ্যালুজ এর উপরে ওয়ার্ক করে, that means true and false. like first operator will go through and operator. okay, so and operator it's basically binary operator, that means দুটো ভ্যালু নেয়, like this দুটো ভ্যালু। so for example first আমি true দিলাম, or let's start with false. so এই অপারেটর এই দুটোকে নেবে and যে রেজাল্ট এন্টার করবে সেটা হচ্ছে false. okay, it's going on perfect. So the basic basically বৈশিষ্ট্য of and operator is এ তখনই true return করবে যখন এর দুটো পাশের ভ্যালু ট্রু হবে। in another case যদি একটাও ভ্যালু false হয়ে যায় তাহলে এটা false return করবে। so let's verify also. so for example first এটা আমি false রাখলাম, and so and কিন্তু small এ হতে হবে, and this is red, that means this is an keyword, Python's keyword. now এখানে আমি ট্রু করলাম, স্টিল দেখো এখানে একটা কিন্তু ফলস আর দুটো ট্রু নেই, সো এটাও কিন্তু আমাকে ফলস রিটার্ন করবে। দেন যদি তুমি স্টার্টিং এ ট্রু করো এন্ড ফলস করো,
still it will return false because দুটো পাশের ভ্যালুকে ট্রু হতে হবে or একটা ভ্যালু false মানে false দেবে। নাও যদি আমি দুটোই ট্রু দিই, ট্রু এন্ড ট্রু, দেন ট্রু দেবে। আর এটা যদি রিয়েল লাইফে কম্পেয়ার করো না, লাইক বেসিক্যালি এবং এবং যে শব্দটা আমরা ইউজ করি সেটার কম্প্যারিজন, এটার সাথে ইকুয়ালিটি, লাইক আমরা যখন দুটোই চেক করতে যে দুটোই হতে হবে, লাইক সিম্পল ফর এক্সাম্পল আজকে যদি ওয়েদার ক্লিয়ার থাকে এন্ড আমার কাছে যদি টাকা থাকে দেন আই উইল গো ফর শপিং। ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড, ওয়েদার ক্লিয়ার থাকতে হবে এবং মানি থাকতে হবে, তবে ইউ ক্যান গো ফর শপিং। সো দ্যাট ইজ হাউ এন্ড বেসিক্যালি ইউজড ইন রিয়েল ওয়ার্ল্ড, এন্ড সেখান থেকে কনসেপ্ট এসেছে এন্ড অপারেটর। নাও সিমিলারলি আরেকটা অপারেটর রয়েছে যেটা এর অপোজিট ভাবে ওয়ার্ক করে, এখানে দুটো ভ্যালুকেই ট্রু হতে হবে, আর কি বলে যে কোনো একটা ট্রু হলে আই উইল রিটার্ন ট্রু। যেমন ফার্স্ট যদি ফলস ফলস দিয়েছো, দুটোই ফলস, সবসময় ফলস রিটার্ন হবে। নাও আমি হয়তো স্টার্টিং এটা ট্রু করলাম, ট্রু অর ফলস। নাও দেখো এখানে যেহেতু একটা ট্রু হয়ে গিয়েছে, দ্যাট মিনস এর প্রপার্টি স্যাটিসফাই করেছে যে একটা যদি ট্রু হয় দুটোর মধ্যে, আই উইল রিটার্ন ট্রু। দেন তুমি যদি এখানে স্টার্টিং এ ফলস করো এন্ড দেন ট্রু, it will still return, okay sorry not and, it will be or still true because একটা ভ্যালু ট্রু, and দুটো যদি ট্রু থাকে and সো এটা এই তিনটে সময় ট্রু রিটার্ন করবে, শুধু ফার্স্ট কেসে ফলস যখন দুটোই ফলস। এটার অপোজিট কি, দুটোই যখন ট্রু থাকবে তখন ট্রু আর সমস্ত কেসে ফলস। there is also another operator যেটা like unary kind of operator আমরা like we can refer. So for example এটা কি করে, অপোজিট করে দেয়, like an inverter. So not operator কি করে, একে যে ভ্যালু দেবে তার উল্টো করে দেবে, ট্রু দিয়েছো তো সে ওটাকে ফলস করবে, ফলস তো এ সেটাকে ট্রু করে দেবে, নট ফলস নট কে ট্রু করে দিচ্ছে, জাস্ট উল্টো করে দেবে। So and, or and not, these are the major logical operators. Clear? Logical operators? Clear. Yeah. Then there is some bitwise operator. Okay, before that let's go through some special operators. Let's start with assignment. ভাই লাস্ট এটাতে আমরা ট্রু এন্ড ট্রু দিলাম কেন, অর হবে না এটা? Okay, yeah, sorry, this will be or and done, still result the same. Okay, দুটো ট্রু থাকলে সিম্পল ট্রু রিটার্ন করবে। থ্যাঙ্কস। ওকে, এন্ড অলসো এখানে আমরা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর রয়েছে, এন্ড লেটস সি। সো অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরস কে আমরা ডিফারেন্টলি ইউজ করতে পারি, লাইক ফর এক্সাম্পল দিস ইজ এ নাম্বার, নাম্বার ইজ 3। নাও এই নাম্বারটা আমি এই নাম্বারটাকে ইনক্রিজ করতে চাচ্ছি আর 2 যোগ করতে চাচ্ছি নাম্বারটার সাথে, এন্ড আবার এই ভেরিয়েবলে স্টোর করতে চাচ্ছি। নাও num is equals to, এটা একটা ওয়ে, num is equals to num plus 2, and এই num এর আগেকার ভ্যালু হচ্ছে 3 রাইট, সো অ্যাকচুয়ালি হবে 3 plus 2, and এটার যে রেজাল্ট সেটা আবার এখানে স্টোর হবে। নাও যদি তুমি চেক করো num, this is 5, 3 বিকজ num এর ভ্যালু কত ছিল 3 plus 2, সেটা কোথায় স্টোর হচ্ছে আবার সেই num ভেরিয়েবলে, সো 3 plus 2 5, এখন হয়ে যাচ্ছে 5। নাও আমরা এই সেম সিনট্যাক্সটাকে একটু শর্ট করতে পারি, শর্ট হ্যান্ড। Instead of this, what we can do, plus equal to, so এটাও সেম ওয়ার্ক করবে, জাস্ট এটা সেই সেম জিনিসটার ইকুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন ইন এ শর্ট হ্যান্ড। সো এটা কি করবে, এই ভেরিয়েবলটার সাথে 2 অ্যাড করবে, তারপরে আবার ওই ভেরিয়েবলে রেজাল্টটাকে অ্যাসাইন করে দেবে। লাইক নাম হচ্ছে কত 3, সো 3 plus 2 5, and ফার্স্ট কি করবে অ্যাড করবে num plus 2,
3 plus 2 5, দেন কি করবে, ইকুয়াল টু মিন্স অ্যাসাইন করবে কোথায়, এই ভেরিয়েবলে। হাফিজ ভাই এটা কি লোকালের মতন কাজ করতেছে নাম নাম ভেরিয়েবলটা? লোকাল ইন দ্য সেন্স এটা অপারেটর মানে আমরা এখন কভার করতেছি, এখানে না, আমি সবগুলো যেটা অ্যাকচুয়ালি। বলতেছি নাম 3, আমি নামে রাখছি হচ্ছে 3 প্লাস 2 করতেছি, আমি সেই নাম দিয়ে হচ্ছে প্রিন্ট করতেছি 5, দেন হচ্ছে তাহলে আমার নামের মধ্যে যে 3টা স্টোর করছি ওটা তো আর পাচ্ছি না, পাবো? নো, বিকজ এটা আমি এখানে চেঞ্জ করে দিয়েছি, রাইট? হুম, ইয়েস, আমি আচ্ছা। অন্য ভেরিয়েবলে স্টোর করতে পারি, বাট দিস ইজ অ্যান অ্যাপ্লিকেশন অফ অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর যেটা আমরা কভার করতেছি। এটা আমরা হয়তো আচ্ছা, রেজাল্ট ভেরিয়েবলে স্টোর করতে পারি, ওকে, নট আচ্ছা। এ প্রবলেম। জাস্ট এখানে যেটা আমরা বুঝতে চাচ্ছি, দিস শর্ট হ্যান্ড, যে আমরা যদি সেম ভেরিয়েবলে হয়তো অ্যাড করে আবার ওইখানে স্টোর করতে চাচ্ছি, লাইক যদি ফর এক্সাম্পল একটা ব্যাংকিং সিস্টেম তুমি ক্রিয়েট করলে যেখানে সে ব্যালেন্স ডিপোজিট করলো, এন্ড তুমি সেই ব্যালেন্সটাকে ইনক্রিজ করলে, ওকে, অ্যাড করলে, দেন আবার সেখানে স্টোর করলে, রাইট? সো সেখানে কি হবে, তোমাকে এই নাম ইজ ইকুয়ালস টু নাম প্লাস 2 ইউজ করতে হবে, আদারওয়াইজ তুমি আরেকটা ভেরিয়েবল স্টোর করে পরে এটাতে ট্রান্সফার করতে পারো, বাট দিস ইজ দ্য শর্ট হ্যান্ড, যেটা কি করবে, নাম ভেরিয়েবলে 2 অ্যাড করবে বিকজ দিস প্লাস, এন্ড দেন আবার ওইটাকে ওই ভেরিয়েবলে অ্যাসাইন করে দেবে রেজাল্টটাকে। And not only plus, we can use all the operators. Minus also we can use. So now our value is 5, and 5 থেকে আমি 1 minus করতে চাচ্ছি। Now দেখো value, if you check, it is 4. For example, if I want to do multiplication with 4, so 4 এখন actual value 4, so তার সাথে 4 multiply করলে কত হবে, 16, and we'll get 16. And also you can use division, integer division, anything. And এটাকে ফর এক্সাম্পল আমি 3 দিয়ে ডিভাইড করতে চাচ্ছি, সো 16 কে যদি 3 দিয়ে ডিভাইড করি, রিমাইন্ডার উইল বি, ওকে, নাও টেল মি, যদি আমি 3 দিয়ে কোন নাম্বারকে ডিভাইড করি, ম্যাক্সিমাম রিমাইন্ডার কত হতে পারে? এনিওয়ান? 1. ইয়েস, এক্স্যাক্টলি। যদি আমি 2 দিয়ে ডিভাইড করি, ম্যাক্সিমাম রিমাইন্ডার 1 হতে পারবে। 3 দিয়ে ডিভাইড করলে ম্যাক্সিমাম রিমাইন্ডার 2 হতে পারবে, তাই 3 minus 1, 2 minus 1 কাইন্ড অফ থিং। যদি 5 দিয়ে ডিভাইড করি, ম্যাক্সিমাম রিমাইন্ডার 4 হতে পারে, ওকে। সো 3 দিয়ে যদি ডিভাইড করি, আমার ভ্যালু ছিল 16, 15 আমি পেয়ে যাচ্ছি অলরেডি, সো রিমাইন্ডার উইল বি 1. Now also we can perform integer division with some values. For example, now our result is 1, so 1 কে আমি 3 দিয়ে ডিভাইড করতে চাচ্ছি, so we'll get 0 because এরপরে fraction part থাকবে, and সেটা আমাকে শো করবে না because of this integer division. And also we can do division also. If I just remove this, we'll get the division result. And also we can do the power operation also. Let's see the number. This is the number. Clear this shorthand assignment operations or operator. Just আমাকে অনেকটা একটা ছোট সেকশন লাইক ইকুয়াল নাম ইকুয়ালস টু নাম প্লাস 2 লিখতে হতো, সো সেটাকে আমার করতে হচ্ছে না, জাস্ট প্লাস ইকুয়াল টু 2, ডান। Okay, so there are also some special operators. And special operator help person perform some special task. Like for example, there is a string called Python or any string. Now আমি যদি চেক করতে চাই যে একটা ক্যারেক্টার বা একটা সাবস্ট্রিং এই স্ট্রিং এর মধ্যে রয়েছে কিনা, আমি চেক করতে চাচ্ছি যে py in, সো এটা হচ্ছে in operator, এটা রিটার্ন করবে বুলিয়ান either true or false. So true, now it is returning true because py টা আমি চেক করতে চাই py in python, yes py টা কিন্তু পাইথনের মধ্যে রয়েছে, but if যদি আমি p টাকে স্মল করে দিই, then it will return false because case sensitive.
if I remove y, and if I say, for example, 8 in Python, no. If you want to check age in Python, yes, age is there. এটা কি ভাই লাইক অপারেটরের মধ্যে মতো কাজ করতেছে না ইন আলাদা In কিছু? operator, not আচ্ছা, লাইক like. Yeah, like you can আচ্ছা refer actually SQL এ like operator মতো refer করতে পারো, but not exactly সেভাবে work করছে। সো এটা in operator মতো work হ্যাঁ, করছে, লাইক আমরা এখানে চেক করতে হবে যে একটা জিনিস আরেকটা জিনিসের মধ্যে রয়েছে কিনা। বেসিক্যালি যেমন আমরা স্কুলে কি করি ভাই, একটা স্ট্রিং দিয়ে কম্পেয়ার করি কিন্তু ইনের মধ্যে, তাই না? বাট এইখানে আপনি হচ্ছে একটা স্ট্রিং এর মধ্যে ক্যারেক্টার গুলাকে ও ধরতে পারতেছে, তাই তো? Yes, not only character, substring ও provide করতে পারি, like HON রয়েছে কিনা এর মধ্যে। Yes, HON is there at the end. আচ্ছা, Yeah, and not only string এর ক্ষেত্রে, এটা আমরা also different data structure এর ক্ষেত্রে apply করতে পারবো। লাইক আমরা চেক করতে চাইছি যে 8 in, and আমি একটা লিস্ট 2 3 4 5 6 7 8, আমি চেক করতে চাইছি যে 8 নাম্বারটা এই লিস্টের মধ্যে রয়েছে কিনা। That also we can do, and 8 is there. Now যদি আমি 8 কে রিমুভ করে দিই, it will return false. Okay, similarly এটা আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি tuple, set and dictionary উপরে, বাট ডিকশনারিতে ভাই দুটো 8 জিনিস কিভাবে থাকে। হইলো বুঝলাম না। হ্যাঁ, ইয়েস, 8 নাম্বারটা আমি চেক করতে চাচ্ছি যে 8 এই লিস্টের মধ্যে রয়েছে কিনা। এন্ড এখন যদি দেখো এখানে কিন্তু 8 নেই, রাইট? দ্যাটস ওয়াই এটা রিটার্ন করছে ফলস। ভাই এটা তো স্ট্রিং দিলেন, তো 8 কিভাবে থাকবে বুঝলাম না। স্ট্রিং দেইনি, দিস ইজ নাম্বার, ও আচ্ছা আচ্ছা, লিস্ট পরের অফ লাইন নাম্বারস। বুঝলাম। ইয়েস, আমি ভাবছি আগের লাইনের সাথে পরেরটা বুঝি কানেক্টেড। নো নো। সো অলসো এটা আমরা টুপলের ক্ষেত্রে আর ডিকশনারি ক্ষেত্রে চেক করতে পারি, বাট ডিকশনারি there is a problem because সেখানে দুটো ভ্যালু থাকে, either we can check values or we can check keys. Okay, so for example, let's create a dictionary. So for example, h or k is my key, k1 for example, আমি চেক করতে যাচ্ছি in this dictionary, আর এখানে k1 একটা কি রয়েছে, তার সাথে 1 or 2 ভ্যালু রয়েছে, দেন k2 ফর এক্সাম্পল একটা কি রয়েছে, দেন সাম ভ্যালুজ রয়েছে। বাট আমি যদি রান করি, it will return true. Okay, I guess in this version they have updated this. Previously এটা পসিবল ছিল না, সো আইদার আমাকে ডট কিজ ইউজ করতে হবে অর ডট ভ্যালুজ। Okay, now if we try to check if there is one or not. Okay, so by default যখন আমরা কোনো কিছু কম্পেয়ার করব না, সো বাই ডিফল্ট সেটাও কি এর উপর অ্যাপ্লাই করবে, not in values. So k1 is there, সেই জন্য এটা ট্রু। যদি রিমুভ করে দিই, because k is not there, তো false রিটার্ন করছে। নাও যদি আমি এক্সপ্লিসিটলি ভ্যালুজ এর উপরে এই জিনিসটাকে অ্যাপ্লাই করতে চাই, okay, then directly I guess there is no way, so we have to use dot values function, যেটা ভ্যালুস গুলোকে রিটার্ন করবে, and we can check যে 8 ওখানে রয়েছে কিনা, for example. Yeah, 8 was there. If I do 3, because 3 was not there, so it will return false. Okay, clear in operator? Perfect. ভাই এটা কি ইয়া দিয়ে কম্পেয়ার করতে পারবো আমি? ধরেন যে 2 3 4 6 7 যেটা রাখছেন, এটা যদি আমি কোনো ভেরিয়েবলের মধ্যে স্টোর করি, হ্যাঁ, ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখতে পারো, ইয়েস। এখানে জাস্ট আমি ডিরেক্টলি দিয়েছি, তারপর তোমার যদি আমি আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ওইটা জন্য। ইন দিয়ে কম্পেয়ার করি, আমি কি পাবো? ইয়েস, অবভিয়াসলি। এটা জাস্ট তোমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য আমি একসাথে লিখেছি ডিরেক্টলি, বাট ইউ ক্যান স্টোর দিস ইনসাইড এ ভেরিয়েবল লাইক দিস। ফর এক্সাম্পল তুমি চেক করছো যে 8 কিন্তু নেই এখানে, ইফ ইউ পুট 8, হুম, বুঝতে পারছি। এখানে জাস্ট ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং পারপাস আমি পাশাপাশি লিখেছি, যাতে তুমি একটু আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারো। Okay, there is also another operator which is operator. Okay, now for example, Python is, so let's store
Okay, now for example আমি compare করতে চাচ্ছি যে let's take u another variable, and this is also, let's say, is v2. So এটা আমাকে true return করছে because these two are same. But let's it is string এর ক্ষেত্রে it's very pretty to understand, but what if we use some numbers? So সেখানে একটু differently এটা work করে, and এটা and equal to এর মধ্যে difference, এটা similarly equal to এর মধ্যে work করে, but the difference is equal to এর ক্ষেত্রে অতটা strictly compare করে না, but is do the comparison very strictly. Like for example, if we try to check, let's say v1, for example 3, and v2 is equals to 3.0, and let's say v1 আমি compare করতে চাচ্ছি যদি equal to the with v2, this is true, but যদি আমরা is দিই, then this is false. Okay, because দুটো value may be same, যদি equal to দিয়ে compare করি that will be fine, but দুটো type কিন্তু আলাদা, this is integer and this is floating point. So is একটু strictly comparison করে than equal to sign. ভাই আমার মনে হয় এখানে ইজ মানে ইকুয়াল ইউজ মিনিং করতেছে আর কি, but not exactly equal, কারণ যদি double equals to দিই তাহলে true দিচ্ছে, because 3 and 3.0 almost similar, right? but যখন যদি এটা আমরা এখানে is ইউজ করি, এটাও সেম টাস্ক করছে, মানে ইকুয়াল টু কিনা চেক করছে যে v is v1 is v2, দ্যাট মিন্স দুটো সেম, বাট এটা একটু স্ট্রিক্টলি, এটা শুধু নাম্বার দেখবে না, টাইপও দেখবে। ইকুয়াল টু এখানে হচ্ছে আপনার মেইনলি ভ্যালুটা চেক করতেছে, আর ইজটা হচ্ছে ভ্যালু প্লাস টাইপ দুটাই চেক করতেছে। Yes, so clear is operator. So these are the keywords. Now what is keyword? Keyword basically some tools in programming or words we can say যেটা through actually আমরা implement করি whole programs. Now in Python এই keyword গুলোকে আমরা variable name হিসেবে ইউজ করতে পারবো। Like যদি বলি is equals to 8, then it will give syntax error. So like is, in, then, not, or, and, okay. So এই যে kind of keywords সেগুলো কিন্তু আমরা like যেগুলো sequence of characters in say আমরা যেটা বলি basically keyword, সেটাকে আমরা কিন্তু কোনো variable name হিসেবে ইউজ করতে পারি, that will give error. Okay, now কতগুলো keyword রয়েছে, how to know that? So একটা লাইব্রেরি আমাদের পাইথন প্রোভাইড করে ইনপুট কিওয়ার্ড। সো এই যে ইনপুট এটাও কিন্তু একটা কিওয়ার্ড, দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ রেড। সো পাইথন একটা ছোট্ট লাইব্রেরি প্রোভাইড করে, উইল টক অ্যাবাউট মডিউলস এন্ড লাইব্রেরিজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইন ফিউচার। সো এখানে আমরা কিন্তু সমস্ত কিওয়ার্ডকে দেখতে পাই। সো কিওয়ার্ড ডট অলসো there are some function চেক করার জন্য যেটা কিওয়ার্ড কিনা, and there is a function called kw list, and if you just do this you will get the list of keywords. Like false আমরা দেখেছি, none is there, true, and as also in future they go assert, async, await, break, plus, continue, def, delete আমরা দেখেছি, if, elif, will, cover, except, finally, for, from, okay, global, if, import already আমরা এখানে দেখলাম, in রয়েছে, is রয়েছে, lambda there, non local, not, or, pass, then হচ্ছে raise, return, try, while, with, yield. So these are the some keywords যেটা actually আমরা পাইথনের কোডের মধ্যে as a variable name, as a function name use করতে পারবো, then our program will throw errors. Clear? Okay, so these operators are clear, like
First we have covered arithmetic operators, then comparison operators, then logical operators, and because these are very important and এটা অনেকটা লজিক কন্ট্রোল করতে প্রোগ্রামের মধ্যে হেল্প করে। Then assignment operator, special operators, some, okay, then check করতে পারি যে কি কি operators also রয়েছে। At the end we'll cover another extended operators, and এটার জন্য একটু কনসেপ্ট লাগবে binary data. So this is called bitwise operator. Like for example, আমি যদি কোনো নাম্বারের বাইনারি ফর্ম দেখতে চাই, there is a function called bin, and আমি for example 4 এর বাইনারি দেখতে চাচ্ছি, that is 100. So এই বাইনারি ডেটার উপরে বেসিক্যালি এই একটা পার্টকে 0b মিন্স করছে একটা বাইনারি ডেটা, এটা অ্যাকচুয়াল ডেটা 100. নাও এই ইচ নাম্বারকে ডিজিটকে আমরা বিট বলি, 0 0 1, these are the each bit, and এইটার উপরে যে অপারেটর গুলো ওয়ার্ক করে সেটাকে আমরা বলি bitwise operator. Like for example, let's start with for example 5 and this is the and symbol, and 4. So the result is 4. How? So this is the binary of 4. Let's check the binary bin of 5 also, and this is the binary of 5. Okay, now let's write the information here. So for example, this is binary data. Okay, 4 এর বাইনারি হচ্ছে 5 এর বাইনারি হচ্ছে 101, then 4 এর বাইনারি হচ্ছে 100. Let me add some spaces. Let's calculate the result. So the result is, let me add it. The result is 1 plus 0. Okay, ভাই আমরা এম্পারসেন্ট দিয়ে কি ডিনোট করলাম? and operation between two values. Sorry, এটা হচ্ছে bitwise and. First যেটা আমরা and cover করেছি না, that is logical and, not bitwise, যেটা ভ্যালুর উপরে ডিপেন্ড করে, and this and is bitwise operator, like 1 and 0 কে add করবে, 1 and 0 add করলে 1, okay, then 0 0 add করবে 0, sorry, মানে বেসিক্যালি ভাই ওই কনসেপ্টটা না, মানে এন্ড মানে তো আমরা অ্যাডিশন, এন্ড মানে হচ্ছে অ্যাডটা বোঝাই, তাই তো? Yes. ওটাই করতেছেন আপনি। yep, then 1 plus 1 কত হবে? 10 10 Yes, 10 হবে না, but yeah 10, but এখানে actually 1 ই থাকবে। So ultimately we are getting this, but actually একটা 1 কিন্তু সরি এটা 0 হবে, আর একটা 1 হচ্ছে আমার ওভারফ্লো হচ্ছে, রাইট? জি ভাইয়া, yes ক্যারি। yes Yes, so for that এটা কি করে, সেই 1 টাকে আবার অ্যাড করে at the end. You just add 1. Okay, no, and state this is the actual binary operation, but it actually bitwise and, that means a bit and কে compare করবে, that means দুটো যদি 1 হয় তাহলে 1 দেবে। So okay, no, actually this is 5, okay, this is 4, and our result is 4. Perfect, yeah, perfect, what was doing that is correct. Okay, so এটা কি করবে, যেটা একটা ক্যারি হয়ে যাচ্ছিল 1 plus 1 means 10 হয়, and that is basically reason of 2 result হবে, and 2 টাকে বাইনারিতে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি as 10, and you can compare or check here the binary